What is the program name? Text action program, right? So what is this program? ఈ ప్రోగ్రామ్ దేని గురించి? ఈజ్ అ యా దట్ ఈస్ అ కోర్స్. నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టు యూ? ఇట్ ఈస్ ఏ సిఎస్ఆర్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ఎస్ఏపి. శాప్ అని అనకూడదు, ఓకేనా? శాప్ అని చెప్పేసి మనం పిలవకూడదు. వీ నీడ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ఏపి ఓన్లీ. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ఎస్ఏపి. అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బై Edunet Foundation. Right, fine. Now, what is the track that you have registered to this program? Which track you are now in? AI ML అలా కాదు, ట్రాక్ పేరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. అది పూర్తిగా చెప్పాలి ఎవరైనా అడిగితే, ఓకేనా? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాక్టికల్ implementation, right? That is a track name. Great. So in this track we have already completed. We started our journey and we covered the lot of things. Around 70 to 70% of the course is already 70. Yeah, maybe we can say it is 80. We're having only one module now to complete. So now, what are the concepts that we have covered from the starting to till date? Evaro okallu from boys. Acha. ఫస్ట్ నుంచి ఎవడో ఒకడు ఫాలో అవుతూ ఉంటాడుగా ప్రోగ్రామ్. అటెండ్ అయిన దగ్గర నుంచి, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి. బాగుందా? ఇంకా కనెక్షన్లో ఉందా లేకపోతే? మెయింటైన్ ఇట్. వెరీ గుడ్. అదే గుర్తులేదు అనుకున్నాడేమో, నాకు గుర్తుంది. అంతా అంతా అన్ని గుర్తున్నాయి నాకు. సరే, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. యా, ఎవరు చెప్తారా ఎవరైనా? అబ్బాయిల్లో వాడు చూడు ఎల్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేసి సిలబస్ చూసుకుంటున్నాడు. ఆలిం పోనీ అదేనా చూసి చెప్పు. ఆలిం ప్లీజ్. కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్, కొంచెం మొత్తం టాపిక్స్ అన్ని చూసుకొని అయ్యే చెప్తాను సార్. కొంచెం ఒక 5 minutes కొంచెం టైం ఇవ్వండి అంటున్నాడు ఆలిం ఖాన్. ఓకే. ఇంకా ఈ లోపు అమ్మాయిలో ఈజ్ ఎనీబడి? అమ్మాయిల్లో ఎక్కువ అన్ని కొత్త ఫేసులు కనిపిస్తున్నాయి నాకు. రమ్య కదా? రమ్య గుర్తుంది, మిగతా పేర్లు ఏమో నాకు గుర్తు రావట్లేదు. మౌనిక రాలేదు. నీ పేరు పూజ, అమ్మాయి పేరు పూజ. నీ పేరు ఏదో ఉంది, కాకినాడ అమ్మాయి. జయ. యా, జయ. అండ్ ఇక్కడ తిరుమల, తిరుమల లేకపోతే ఎవరో సంథింగ్ ఏదో పేరు ఉండదు. ఫైన్. సో ఎస్, ప్లీజ్. What are the concepts that we have completed till this point, from the starting of the program to this, till the maybe Saturday session? Okay. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ లో ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేసాము? ఫస్ట్ అది కాదు, ఒక లేచి ప్రశాంతంగా చెప్పండి, ఇవి టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేశాం సార్ అని చెప్పేసి. ఎవరైనా చెప్తారా ఫస్ట్ ఫేజ్? నేను ఫస్ట్ ఫేజ్ చాలా బాగా అటెండ్ అయ్యాను, నాకు ఫస్ట్ ఫేజ్ ఒకటే నాకు అర్థమైంది అనేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? Okay. So let me tell you, in a first phase, we started with the introduction to artificial intelligence. Then we have covered the Git and GitHub version control system.
రైట్. దాని తర్వాత పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాము. రైట్. దెన్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ phase itself. Sir already explained you about the data analysis and all, but that is the syllabus that we have completed in the first phase. Coming to the second phase, I again gave you the recap of the data analysis. Data analysis by using Python as well as data analysis by Power BI. Then I gave you the introduction to the machine learning. Right. In the coming to the third phase of the online program, in that I have started with again recap of basic machine learning. Then we have seen the different what is machine learning, different types of machine learning algorithms, right? Supervised, unsupervised. Supervised లో ఏమున్నాయి చెప్పండి? What are the algorithms are there in the supervised learning? Classification and the regression, right? So classification low, regression low, what are the different algorithms that we have seen? Linear regression with one variable and the multiple variable. Then when it comes to the end-to-end linear regression, I introduced it to the, like we have not discussed the inside of machine learning algorithm, but I have just listed the some of the machine learning algorithms. What are those? Decision tree regressor అవ్వచ్చు, సపోర్ట్ వెక్టర్ రిగ్రెసర్ అవ్వచ్చు, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ రిగ్రెసర్ అవ్వచ్చు. చాలా ఫేస్లు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు చెప్పారు అబ్బా సార్, అన్ని క్వశ్చన్ మార్కుల్లోనే ఉన్నాయి. బట్ ఐ హోప్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఎస్ సార్ ఇవి కంప్లీట్ చేశామని కన్ఫామ్ గా ఉన్న వాళ్ళు? ఈజ్ ఎనీబడి దే? ఇవి చూసామనుకునే ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? రైట్, ఉన్నారు కదా, రైట్, హ్యాపీ. అదే తెలిస్తే చాలు. We have seen all the things, right? We have looked at the end-to-end regression analysis problem. On which data set? Anybody? ఏ డేటా సెట్ పైన? హౌస్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ ఏ end-to-end. Just to introduce you to the linear regression, we have used the house price. అది కాకుండా end-to-end regression analysis కోసం ఒక డేటా సెట్ యూజ్ చేసాం. ఏంటది? Which algorithm that we have used for the end-to-end? Which algorithm కాదు, which data set? Sorry, I am asking about the data set. ఏ డేటా సెట్ చూసాము? లేదా? గుర్తుకు లేదు, తెలీదు, మర్చిపోయాను. ఏం చూసాం? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం డేటా సెట్ పైన చేసాం, అవునా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. ఏమో అమ్మాయిలు అసలు ఏమి విన్నట్లేరు క్లాసులు ఏమీను, నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరేం మాట్లాడట్లేదు అమ్మాయిలు. విన్నారా? అసలు ఉన్నారా సెక్షన్లో? జస్ట్ అలా ఓపెన్ చేసి లైట్ తీసుకున్నారు అంతేనా? మీ నచ్చిన పని ఏదో చేసుకున్నట్టున్నారేమో. వినలేదా? వినలేదు. ఫైన్. సో yes, we have seen these data set, right? So then coming to the classification, yes, what are the classification algorithms that we have seen? Yes, logistic regression, decision tree, ఇవన్నీ end to end classification problem లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను, రైట్? decision tree classifier అవ్వచ్చు, random forest classifier అవ్వచ్చు, or maybe the support vector classifier అవ్వచ్చు, right? All these, fine. Then after completing the this decision classification, supervised learning algorithm, then we have moved towards the supervised. అయిన తర్వాత ఏం చూసాం మనము? అన్సూపర్వైజ్డ్ చూసాం, రైట్? సో అన్సూపర్వైజ్డ్ లో వాట్ ఈస్ algorithm that we have seen? K means clustering algorithm, రైట్? అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో మనం చూసిన అల్గారిథం ఏంటంటే K means clustering algorithm, fine. So after completing, that is a whole learnings of the machine learning. Then after that, then we have moved to the deep learning, neural networks, deep learning, వాటి గురించి చూసాం.
సో డీప్ లెర్నింగ్ లో we have seen what is the basic building block of the deep learning is a basic neural network. There we have seen artificial neural network, and then we have seen the back propagation neural network, right? So, and we have discussed about the different topics in the respective neural networks, right? Like if the model depends upon the accuracy of the model, we can say model is a overfitted model. డిస్కస్ చేసాము గుర్తుందా? రీసెంట్ గానే డిస్కస్ చేసాం ఒక 2 to 3 days బ్యాక్. మోడల్ మైట్ బి ది ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అని చెప్పేసి, అన్ఫిట్టింగ్ అని చెప్పి, బెస్ట్ ఫిట్టింగ్ అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? ఒక ముగ్గురు బుడ్డోల్ని చూపించి ఏబిసి మోడల్స్ మేబీ చూసిన వాళ్ళు గుర్తుందా ఎవరికైనా? విన్నారా ఎవరైనా ఇది? ఒకసారి విన్న వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. క్వశ్చన్స్ అడగను. డిస్క్లైమర్, డిస్క్లైమర్, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగబడవు. అదే అమ్మాయిలు ఎవరు వినలేదు, ప్లీజ్. యా, థ్యాంక్స్ అమ్మ విన్నందుకు. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్, అండ్ దెన్ we move to the and we have implemented the back propagation neural network on one data set. A data set pina breast cancer data set, right? On the breast cancer data set, we have implemented the like artificial neural network, back propagation neural network. Then after completing that, we have shifted our gear into the deep learning, right? ఈ deep learning లో మనం ఏం చూసాము? How to do the image classification by using CNN. We have seen the CNN model, right? The whole structure of the CNN, right? Then we have implemented the CNN on the Google Collaboratory, right? Google Collaboratory లో ఏ విధంగా చేయాలో చెప్పాను నేను మీకు, right? So yeah, till the like Saturday section, we have discussed these things, right? అంతే కదా, సాటర్డే వరకు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సిఎన్ఎన్ లో మనం ఆపేసాం మనం. సో దిస్ ఈస్ అ రీక్యాప్ ఆఫ్ ద things, concepts that we have covered till the day, right? Now today onwards we'll be starting with the natural language processing, right? So how to deal with the text data. ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటంటే టాబ్లెట్ డేటా, ఇమేజ్ డేటా చూసాము. Now what we do, we look at how to deal with the text data, right? And then how to do the like spam classification or maybe the sentiment analysis by using deep learning model like recurrent neural networks. మీరు ఈ పేర్లు వినే ఉంటారు, recurrent neural networks అని చెప్పేసి, right? So we will be looking at the implementation of that recurrent neural network, okay? And we will like after that, after completing that, what we do by using Streamlit. I hope, I don't know how many of you know about the Streamlit. Streamlit తెలుసా మీకు? విన్నారా Streamlit అనేది? Great. So even though if you don't know, it is not a big deal, but we will see, right? So by using the Streamlit, we will try to build a machine learning application, and we try to deploy it also into the Streamlit cloud to make the application live to the end users. To make the application live to the end users. Okay. So these are the things, these are the concepts are left now. We will cover those concepts. And then in this process, మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే, right? I hope so everyone is completed the mid assessment. ఇంకా mid assessment complete చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? Feel free to raise your hands. నేనేమన్ను, just I want to know how many of you had to complete the mid assessment, midterm assessment from the LMS. ఇంకా కంప్లీట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు? అంతేనా? మిగతా వాళ్ళంతా కంప్లీట్ చేశారా? తెలిసిందా మిడ్ అసెస్మెంట్ ఉందని? తెలుసా లేదా? ఆ ఫేస్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. యాక్సెస్ లేదు, మరి మా సెషన్కి అటెండ్ అవ్వలేదా? నేను క్లియర్ చేశాను కదా చాలా మందికి యాక్సెస్. అంటే మీరు రిజిస్టర్ అవ్వలేదా? బ్యాచ్ లో లేరా? ఇది ఎల్ఎంఎస్ ఇందులో కాదు, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కాదు.
ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్లో బ్యాచ్ లో ఉన్నారా లేదా అది నేను చూడాలి అయితే. ఇంకా ఇక్కడ ఎంతమందికి యాక్సెస్ లేదు అంటే ఎల్ఎంఎస్ యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు? మైట్ బి సమ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఐ గాట్ ఇట్. రైట్. సో ఇంకా ఎవరైతే ఎల్ఎంఎస్ ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నారో దే మైట్ బి టూ రీజన్స్. అరే బాబాయ్, తర్వాత. సో దేర్ మైట్ బి టూ రీజన్స్. ఒక రీజన్ వచ్చేసి మేబీ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయి ఉంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఆ రెస్పెక్టివ్ బ్యాచ్ లోనే లేకుండా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మీరు రెస్పెక్టివ్ బ్యాచ్ లో ఉండి, రైట్, ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ లాంటివి ఏమైనా మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఐ కెన్ హెల్ప్. ఒకవేళ మీరు బ్యాచ్ లో లేరనుకోండి, ఐ కెనాట్ హెల్ప్. నౌ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఇన్ టు ది బ్యాచ్. ఓకే. సో ఇట్స్ టోటలీ ఫైన్, యూ కెన్ లిసన్ టు ది సెషన్ బట్ యూ విల్ నాట్ బి గెటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సంథింగ్. దట్స్ ఇట్. అంత మించి ఇంకేం లేదు. యూ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఫైన్. సో yeah, we will discuss about this after completing the some part of the content. Then we talk about the LMS queries again. Inkokati, one more thing I want to put here, regarding the projects. Regarding the projects, right? I hope batch 3 or maybe the batch 5 ఎవరైతే ఉన్నారో, I think you have made your project batches. Right. I am already having details. ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ బ్యాచెస్ రెడీ చేసుకున్నారో ఐ విల్ పుట్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద అవర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. అండ్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ అండ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ బై 10th ఇట్ సెల్ఫ్. మీరు 10th వరకు మీరు ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసేసి, రైట్, యూ నీడ్ టు యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ది ఎల్ఎంఎస్. ఐ విల్ బి ఎవాల్యుయేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ the projects and everything. Hope you are getting my point, right? So I will be taking some of your presentations here. Okay. So ఇంకా ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆలోచించకపోతే ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ది ప్రాజెక్ట్ నౌ. రైట్. ఇంకా ప్రాజెక్ట్ గురించి ఆలోచించండి అండ్ ట్రై టు గెట్ ది ప్రాజెక్ట్స్. మేబీ దే ఆర్ డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్. మేబీ మీ సరౌండింగ్స్ లో మీ లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ neighborhood, maybe from your surroundings, if there is any problem, if you face, right, bring that problem. We try to solve the problem with the help of technology. Maybe మీ పేరెంట్ ఎక్కడో వర్క్ చేస్తున్నారు, దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఛాలెంజెస్, రైట్. ఆ ఛాలెంజెస్ ని నేను నా టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకొని నేను సాల్వ్ చేయగలనా లేదా? గెటింగ్ ఆర్ నాట్? థింక్ అబౌట్ ది ప్రాజెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అంతేగాని ఏదో నెట్లో నుంచి ఏదో 2-3 ప్రాజెక్టులు టైటిల్ తీసుకొచ్చేసి ఇందులో ఇది చేస్తాం అది చేద్దాం అని చెప్తే అందరూ చేసే పని అదే. బట్ వీ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు థింక్ డిఫరెంట్. అలా ఇవి కూడా ఆపేస్తే బెటర్. ఎందుకు అలాగే ఏసీ వేశారు కాబట్టి ఫ్యాన్స్ ఆపేసేయండి, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. లైట్స్ ఉంచండి, లైట్స్ వద్దా, ఫ్యాన్స్ ఆపేసేయండి. హాయ్, రికార్డింగ్లో ఉందా? ఓ, ఫైన్. రైట్. థింక్ అబౌట్ ది ప్రాజెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆపేశారా?
నవ్వించి కనిపి ఫైన్. సో ఎక్కడ ఉన్నాం? ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ దగ్గర ఉన్నాం, రైట్. సో థింక్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మీలో ఎంతమంది షార్క్ ట్యాంక్ తెలుసు? షార్క్ ట్యాంక్ సోనీ లీవ్ లో వస్తూ ఉంటుంది, సోనీలో వస్తుంది షార్క్ ట్యాంక్. ఎవరైనా విన్నారా షార్క్ ట్యాంక్ అనే రియాలిటీ షో? ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్నానా? యాక్చువల్గా అది హిందీ షో, హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ షో. లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినట్టున్నాను నేను ఈ షార్క్ ట్యాంక్ గురించి. మేబీ మీలో ఎవరికైనా సరే హిందీ కనుక విన్నా సరే నాకు అర్థమైద్ది అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, జస్ట్ గో త్రూ ది కపుల్ ఆఫ్ episodes of the respective Shark Tank. There they will be coming up some of the beautiful ideas and they are pitching their product. వాళ్ళ products ని వాళ్ళు pitch చేస్తారు in front of the sharks. So how they are pitching their ideas? అసలు వాళ్ళకి ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ దట్. దే ఆర్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో నాకు ఐడియా ఇది అని చెప్పరు. దే స్టార్ట్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్. మేబీ నేను ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను, మేబీ నా పేరెంట్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు, లేదు నా ఫ్రెండ్ ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాడు. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? దే స్టార్ట్ విత్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, దెన్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాబ్లం దే ట్రై టు గెట్ ది సొల్యూషన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. హౌ దే రిజాల్వ్, హౌ టు సాల్వ్, హౌ దే సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది షో. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఓకే. అంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే నేను ఒక ప్రొడక్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అంటే యూ విల్ బి గెటింగ్, యా, ఎస్ వీ నీడ్ టు థింక్ ఇన్ దట్ వే అని చెప్పేసి మీకు ఐడియాస్ వస్తాయి. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో బెటర్ లైక్ యూ గో త్రూ ది కపుల్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ దాట్, రైట్. మీకు కొంచెం హిందీ లేకపోతే హిందీ కొంచెం తెలియాలి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్వర్సేషన్స్ ఇన్ హిందీ ఓన్లీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్స్ ఇన్ హిందీ ఓన్లీ. కొన్ని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటాయి. ఎస్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్, రైట్. సో ఐ హైలీ రికమెండ్ దట్. సో దెన్ ఎస్ ఎవ్రీ వన్ నీడ్ టు కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్. మీ బ్యాచెస్ ఇంకా మీరు మ్యాక్సిమం నా దగ్గర వి విల్ టాక్. ఎప్పుడైతే మీరు బ్యాచెస్ కింద షిఫ్ట్ అయిపోతారో మధ్యాహ్నం, దెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది బ్యాచెస్ అండ్ ఆల్. ఫైన్, గ్రేట్. దెన్ నౌ వీ స్టార్ట్ విత్ ద థింగ్స్. ఓకే, యా. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద హోల్ లైక్ ఏమంటారు, whole idea about the syllabus till now what we have covered, right? ఏమి ఇది నాకు చెప్తుంది ఏంటి? ఐఎమ్ గెటింగ్ మై వాయిస్ అగైన్.
Right. Now, so we will start with this NLP, right? Natural language understanding. Right. No. So, is anybody having idea what is NLP? NLP అంటే సార్ natural language understanding సార్. ఆ తర్వాత then, so what is NLP in your point of view? విన్నారు కదా, ఈ వర్డ్ వినే ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంది. NLP, natural language processing, right? So, what is NLP? Like, వేర్ వి యూస్, వై డు వి యూస్? ఎవరో ఒకళ్ళు మీకు రాగా చెప్పండి. మరీ అంత స్పెసిఫిక్గా మనకి 3 Idiots సినిమాలో వాట్ ఈస్ మిషన్ అంటే వాడు పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్ చెప్తాడు, అలా చెప్పాల్సిన పని లేదు. నాకు అమీర్ ఖాన్ లాగా జిప్ అప్ జిప్ డౌన్ లా చెప్పినా పర్లేదు. 3 Idiots మూవీ చూసారా లేదా? 3 Idiots చూసారా? ఆ సీన్ గుర్తుందా? ప్రొఫెసర్ వాట్ ఈస్ మిషన్ అని అడిగితే ఇప్పుడు ఆ చతుర్ అనేవాడు పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్ చెప్తాడు. డోంట్ వాంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్. జస్ట్ ఇన్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాట్ ఈస్ NLP, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, దాన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది? Okay, let's make break down this NLP. Uh, what is natural language? What is natural language? Maybe you can మీ ల్యాప్టాప్స్ క్లోజ్ చేసేయండి, ఇప్పుడు ఏం చూడొద్దు మీరు. Just listen to me. Just close your laptops. I will let you know when to do. You can close your laptops and just listen to me. So, what is natural language? Where we use this natural language? So, natural language అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఫీల్ ఫ్రీ. ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఎలా కూర్చొని ఉన్నావు, లేకపోతే లేగాలనిపిస్తుంది కానీ నువ్వు లేగట్లేదు. ప్లీజ్ మా పేరు ఏదో చెప్తే నువ్వు గుర్తు రావట్లేదు. నా పేరేంటి? నీ పేరేంటి? కావ్య. ఆ కావ్య, చెప్పు కావ్య. వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ లో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తారు. అసలు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్? నన్ను సోత్మరేటి. వాట్ ఈస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్? ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా వేరే లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయా? వేరే లాంగ్వేజెస్ కూడా ఉన్నాయా? న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అనేది కాకుండా వేరే లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయా? ఏమేమి ఉన్నాయి? స్పానిష్. తెలుగు 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 కాదా? స్పానిష్ వరకు ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు? ఓకే, ఫైన్. ఈ స్పానిష్, తెలుగు, ఫ్రెంచ్, హిందీ, ఇంగ్లీషు, ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్. ఇవి కాకుండా వేరే లాంగ్వేజెస్ ఏమున్నాయి?
Okay, C, Python, Java, C++, all these are also languages. అవునా? ఇవి కూడా ఏంటివి లాంగ్వేజెస్. వాటిని ఏమంటారు? ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇంకో ఇంకో ఏదో వచ్చింది హై అని చెప్పేసి, ఏంటది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. వాటిని ఏమంటారు? హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు. రైట్. మన న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటి? మనం మాట్లాడుకునే భాష. అసలు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ది టూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుతున్నారు? తెలుగులో సార్. తెలుగులో దాన్ని ఏమంటారు? న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. గెటింగ్ ఆన్ నాట్? తెలుగులో మాట్లాడతారు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు, అప్పుడప్పుడు మీకు మూడు వస్తే హిందీలో మాట్లాడతారు. ఆ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఏంటవి? న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఆల్ దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్. దట్స్ గ్రేట్. Apart from the natural language, yes, we are using other kind of language that is a high level language. The different high level languages are there. So what are those? C avvachu, C++ avvachu, Java avvachu, Python avvachu, and huge variety of languages are there, high level languages. Right. So yeah, high level language కాకుండా ఇంకే లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి మనకి? లోయర్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంకా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని ఏమనొచ్చు? ఇంకా బైనరీ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు. ఇంకా ఏమనొచ్చు? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, అదొక పారాడిగమ్. అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక పద్ధతి, ప్రోగ్రామ్ రాసే పద్ధతి. అది హై లెవెల్లోనే రాస్తాం మనం. రైట్. సో యా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకా ఏమున్నాయి మనకి? యా, మీరు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు, తర్వాత బైనరీ లాంగ్వేజ్ అని, దానికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. మిషన్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్, మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దాన్ని ఏమంటారు? మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ఆ మిషన్ అంటే ఏంటి? మిషన్ అనేది మీ ఫోన్ అవ్వచ్చు, ల్యాప్టాప్ అవ్వచ్చు, డెస్క్టాప్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇట్ ఈస్ ఏ మిషన్. మిషన్కి అర్థమయ్యే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. బైనరీ లాంగ్వేజ్. మిషన్కి అర్థమయ్యేది ఏం అర్థమవుతుంది సార్ మిషన్కి అంటే? జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే అర్థమవుతాయి. రైట్. మిషన్ అండర్స్టాండ్ ది జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఓకే. In between the high level and the low level, in between high level and low level, is there any middle language? ఏంటది? అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. రైట్. విన్నారా లేదో మరి మీరు? అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి, ఇన్ బిట్వీన్ ది హై లెవెల్ అండ్ ది లో లెవెల్ దెర్ ఈస్ ఏ వన్ మోర్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అది ఎలా రాస్తాము అంటే న్యూమోనిక్స్. ఏడిడి యాడ్, MUL mull, JUMP jump, right? These kind of mnemonics will be there. By using these mnemonics, we write the program. Right. Fine. Now, ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చామని దగ్గర చెప్పండి. ఫ్రమ్ ది లోయర్ టు హైయర్, కింద నుంచి పైకి వెళ్తే మనకి మిషన్కి అర్థమయ్యేదే ఉంది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద మిషన్ లెవెల్, we are having assembly level language. This assembly level language, something which is near to the machine and which is near to the human being. It is intermediate language. We call this as a intermediate language. దీని తర్వాత ఏముంది? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, which is more readable to the human being. Right. సో మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తామో, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ దట్ వీఆర్ బిల్డింగ్, we will be building by using the high level language only. It is very much readable to the human being. Getting or not? So why we are writing these? Why we are using the high level language? To interact with the
సిస్టమ్. అవునా? మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తామో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎందులో రన్ అవ్వాలి, దేనికి అర్థం కావాలి, మనం రాసిన ప్రోగ్రాము మిషన్కి అర్థం కావాలి. అంతే కదా? సో టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ది మిషన్. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరు రాస్తాడు? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఎవరు రాస్తారండి? ప్రోగ్రామర్స్, అప్లికేషన్ డెవలపర్స్. ఎవరు? మీరే. ఎవరు సార్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్? ఎవరు? మీరే. యు ఆర్ ద ప్రోగ్రామర్స్, యు ఆర్ ద అప్లికేషన్ డెవలపర్స్, ద ఫ్యూచర్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్, future programmers. Now you are programming, and in future you might be building the good applications, right? So who will be writing the programs, who will be building the applications? Yes, we are the programmers and we are building the applications, right? Now by using what language? By using the high level language we will be building this application. అరే బాగా చెత్త చిరాగ్గా ఉంది, నేను తీసేస్తున్నా భయ్య. ఇది ఎవడిక్కడ మెయింటైన్ చేసేది? భయ్యా పేరు లేదు. మేడం తీసేయచ్చా ఇది?
specifying the intent or the context of the text that what you are providing. I hope you are getting my point. I hope you all are with me. Otherwise, I చెప్పేది ఇప్పుడే రెస్పాండ్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడే రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. అర్థమైంది అర్థం కాలేదు. ఇది ఇదే దీనికోసమే ఇన్స్పైర్ కదా మాత్రం మొత్తం పోయినట్టు చేసి కూడా గ్రూప్ చేసి కూడా రైట్ right. Okay, fine. Now, yes, NLP, there are different components like natural language understanding or natural language like generation. Can I use these three of annotation and usage? Can I use the animation? Can I use the text కాబట్టి just use it. Or is there any separate or direction? Let's see. SPI separate application. The
వేడి మధ్యాహ్నం తీసినప్పుడు ఒకటి ఆపమంటాడు, ఒకటి ఏమంటాడు, ఫ్యాన్లు వేసి ఫ్యాన్లు కట్టాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్యాన్లు ఏమంటున్నారు. ఏసీ కూడా కట్టేమన్నాం. మళ్ళీ కరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేసరికి అన్నాడు ఏసీ 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 వాయించారు. మళ్ళీ కట్టేమంటున్నాను మేడం, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కట్టామా నచ్చినట్టు ఆడుకుంటే ఎన్నిసార్లు చేస్తాం మేడం. పక్కనేమో బోర్డు చూడాలి, పక్కన అది ఏం చూడాలి. ఏమైనా అవ్వట్లేదు. బోర్డు మీద రాయడానికి మొత్తం అన్ని సెక్షన్స్ ఏడిఎస్ సిఐ వచ్చాడు నరేంద్ర అంటే సిఆర్ అంట.
14 NLP, then we have P NLP is combination of P. Coming to the NLP, that we two components. Measured and understanding understanding for understanding. So obviously, right, coming to the programming language, to make understand this programming language to the computer system, we don't need to worry about any kind of like meaning or something like. Like when a program राస్తాం అనుకోండి, ఆ program లో depends upon the programming language, we'll be having some kind of syntax. Right, ఆ syntax ప్రకారం మనం ఏం చేస్తాం, program రాస్తాము, compile చేస్తాం, అది compile అయిపోతుంది. Right, we can make also normal programming language to
understand the machine by using the compiler. Right, compiler convert that programming language into the high level language, that is low level language. But coming to this, coming to the NLP, to make NLP understand the system, right? So we need to take care more. Right? Why? Because we need to understand the sentiment of the like sentence or the speech that what we are speaking. Matlade speech or speech lo sentence తెలియాలి. Getting on, right? Speech lo maybe it is a positive speech or not, negative speech or not. What is the context? A context లో ఆ speech మనం మాట్లాడుతున్నాం. Right? A context లో నేను ఆ మెసేజ్ పంపించాను. Getting on. Maybe we are sending messages to our team or maybe getting on. So there will be some kind of context, right? Right. A context అనేది అర్థం కావాలి. So coming to the NLP, there are two things. One is natural language understanding. System కి అట్లా ఏ కాంటెక్స్ట్ లో మాట్లాడుతున్నాం. We should need to understand that context, intent of the in the development to extract the meaning of the human language. Right. అసలు main meaning ఏంటి? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం? It includes the intent, sentiment, and the context. It is very important. Right. We need to understand the sentiment, like intent and the context. Coming to the natural language generation, and where we can use this natural language understanding, we can use the chatbots and the virtual assistant. Chatbots lo alage virtual assistant lo we can use it. Now coming to the natural language generation, the generation is to generate the new text. Right. Again, percentage generate చేయాలి అంటే again we need to understand many things, right? Like where we can use the natural language generation, we can use the natural language generation when we are for the content generation, report writing, and the chatbot response. Key places lo we can use the natural language generation. Will you please tell me the example application of the natural language generation? Natural language generation in application or example and exactly right. ChatGPT is one of the applications, right? So what it will do, it will take the input text as a response and it will be providing the output text. Right? It generates ranges the ChatGPT ranges the input which we are provided. It generates the output. Getting on? I hope you are getting my point. Right. So these are the two main components in natural language process. And again, you can see that, yeah, ఈ రెండు మళ్ళీ కలిసి వెళ్ళాలి. Right. There is some intersection, intersection between the natural language generation, the natural language understanding. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా టెక్స్ట్ ని జనరేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఇంటెంట్ అవుట్, రైట్? Getting on? Text is generated, we need to understand the intent of the input that what we are given. We need to understand it, depending on the sentiment, we need to provide the output. Yes or no? Getting on? Right. So these are the two main components here. That's all. Silent. Right. 5 minutes of silence today. Now, at it, if you look at it, there are different numerous
ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు రైట్ సో చార్ట్ బోర్డ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ important point of natural language right so then we are having the sentiment analysis that I told you right movie first movie and negative movie after మాట్లాడే like speech ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ స్పీచ్ and negative where we can use the sentiment analysis suppose if you want to if you are a social media influencer అనుకుందాం రైట్ నీకు దగ్గర దగ్గర 1 billion followers ఎంతమంది ఉన్నారు for the example and you are talking in some kind of you are talking about different concepts maybe ఏదో టాపిక్ తీసుకొని maybe అది సైన్స్ టెక్నాలజీ వర్క్ లేకపోతే ఆల్రెడీ ఏదో టాపిక్ చేసుకుంటారు now you want to come up with you want to create one broadcast or maybe broadcast over to laptop you want to talk about some new topic or a new topic is and you have to take feed in the pickup right because of that right so Twitter you want to get the response you want to see how many people are like accepting these kind of things. They want these kind of topics, something yellow topic, some next topic, and you have to get paid. So I want to like discuss about this topic. How many are willing to like how many are willing to get this topic? Like they are willing to this topic and we better then you will be getting the number of messages. Right, కొంతమంది yes ఈ టాపిక్ అలా ఉంటుంది వర్డ్ ఇంట్రడక్షన్ కొంతమంది ఏదైతే టాపిక్ ఇది మాట్లాడదు ఇట్ ఇస్ maybe me group సంబంధించిన టాపిక్ there will be some mixed kind of response కొంతమంది పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కొంతమంది నెగటివ్ రెస్పాన్స్ right now these are connected to are you going to look at all the bits over there it is very difficult right maybe మీకు 1 million followers ఉన్నారంటే దీన్ని take of message are you going to look at all these messages from that from the customer what you can do you can scrap the messages from the Twitter right and you can see messages మీరు scrap చేసేసి right web scrapping in different and we can scrap the information from there you can scrap it and you can build the sentiment analysis model right you can do these information with the respective model so that model will be deciding how many positive or how many negative comments are there right how many are willing to look at the respective comments and how many are not willing to get the comment getting on depends upon that you can go ahead getting on right so everything is automation right so pratidi ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మాన్యువల్ గా ఇది కూడా take more and more time right getting on that is what important sentiment analysis right so and the language translation obviously most of you are using the language translation right ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కొత్త ప్లేస్ వెళ్ళాలనుకుంటే it is not a new place for us now right maybe and we can take it we can send the feedback to the any kind of language translation application so that we translate it to the other language getting on so ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి please talk my important చెప్పేసి వాళ్ళ స్పీచ్ తీసుకొని you can translate in your own language all these are happening nowadays getting on Google Translate we all use the language translation and the voice instance yes we are using the language yes getting on there is voice Amazon Siri అవ్వచ్చు Google Assistant అవ్వచ్చు Google Home అవ్వచ్చు Google Home is the application right so విన్నారా Google Home విన్నారా Google Home కూడా ఉంది voice right so yeah and then the text summarization is one of the important applications summarization so might be ఇది ఏంటంటే మీరు న్యూస్ like blogs చూస్తూ ఉంటారు and there is a huge block of 100 or 200 lines right now what you want to do maybe you are not going to look at the whole like to understand the you are not going to read the whole 100 lines of
test and all. So what you can do, you can just copy this information in summarization application so that you will summarize the respective news in the maybe 10 to hardly. It depends upon your input. Right? I want to compare this the like a 5 lines or 5 seconds or 10 seconds. It will summarize the whole news in a very short. Right? News short to like news short to the application. Right? Our news short application name as it will be doing the test summarization. Right? It will get the different blogs from the different websites and it will do the text summarization and it will be providing you the summarization text of the respective news. You can build such kind of application. Right? Maybe the news talk about anything. You just think about all things. Right? So you have right. Maybe you might be want to summarize any document. The text documents are online for me. The development documents are online for me. We have a PDF one. Right? A PDF is summarized there. So, Adhika? Like that. Is my Okay. మాట్లాడండి ఫ్రెండ్స్. So, fine. You can Hello. Hello. maybe you can think of summarizing YouTube link పెట్టినా. your నాకు రాదే. maybe videos. యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టినా ఫోన్ కనెక్ట్ అయింది చూడు. But please use that. So you can think of all these applications. You can be customized. Yes, obviously, right? So we are having lots of applications like maybe మాట్లాడు that for the మాట్లాడరా పక్కన. హలో హలో. So you can we might be in this process. You will see maybe that's where the song. Right. And the class. You will be download హలో. and coming to the packages. Right. So to know all స్పీడ్. we are having హలో different sometimes if Hello. open to the class is having హలో. like different నేను to bring these things out together. All that I can prove to my and right and yes. హలో. We will change markets. హలో. Kind of passing that issue. Right. Sometimes హలో. for right.
ఫ్యూచర్ నుంచి వచ్చింది. Free starts, free employees, test law. So these are there is a building on right. ఇక్కడ వచ్చింది. Accidents. All the different Python libraries which are for us to work with the NLP kind of application, right? NLP application, discharge application. Or private. ఇక్కడ So, now, data along table format. And to do the model grading, machine learning model grading. ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్ మనం మిషన్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నామా మనకి ట్రైన్ చేస్తున్నామా లేకపోతే ఆర్ వి డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ చేయాలి చేయాలా మధ్యలో అదే డైరెక్ట్ ట్రైనింగ్ right duplicate root remove unwanted forms remove చేస్తాం null values అవి remove చేస్తాం anymore removing the null value right all pre-processing techniques that we do, then only we apply the machine learning model, then only we apply the data to the machine learning model. And in between, whenever we are having some column, some x and a feature, x2 or something and a feature, ఇది categorical feature అనుకోండి. ఫీచర్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. కేటగిరల్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు, న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు. అవునా? నేనేనా? నేనే. ఫీచర్స్ లో మనకి ఏముంటాయి? కేటగిరికల్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు, న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు. రైట్ నౌ అది కొంచెం నాకు నన్ను వింటుంటే నాకు అదోలా ఉంది. రైట్ సో ఇఫ్ ద ఫీచర్స్ మేబీ ఫీచర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కాలమ్స్, రైట్? వీటిని ఏమంటాం మనం? ఫీచర్స్ అంటాం, కాలమ్స్ అంటాము. ఆ ఫీచర్స్ ఏ టైప్ లో ఉండొచ్చు? ఐదర్ న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కేటగిరికల్ ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు. న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ తోటి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ తోటి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే లేదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కేటగిరికల్ ఫీచర్స్, ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ది కేటగిరికల్ ఫీచర్స్? ఏదైనా చేసామా? గుర్తుందా మీకు? ఏం చేసాం? వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేసాం. ఎవరబ్బా చెప్పింది? వాయిస్ హస్కీ వాయిస్ నచ్చింది నాకు. ఎవరు చెప్పారబ్బా? ఎవరో చెప్పింది? పేరు నానా? పవన్. ఎస్, యాజ్ పవన్ టోల్డ్. నాన్న వినండి, పవన్ చెప్పినట్టు వాట్ వి డూ వెన్ ద ఫీచర్ ఇస్ ఎ కేటగిరికల్ ఫీచర్. కేటగిరికల్ ఫీచర్ అంటే ఏంటి సార్? టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. లైక్ మేబీ క్యాట్, డాగ్, సంథింగ్ ఇలాగా టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటే వీటిని వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ ఆర్ లేబుల్ ఎన్కోడింగ్, mostly we use the one hot encoding to convert the text feature into the numerical feature. Text feature into the numerical feature. వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, మీకు గుర్తుందో లేదో. when it comes to the linear regression, end-to-end linear regression analysis లో we converted the numerical features into the categorical features. numerical features ని categorical features, categorical features ని numerical feature లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. అదొక ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్. ఇంకో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ కూడా చూస్తాం, ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి. ఫీచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫీచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐడియా ఉందా? ఫీచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐడియా ఉందా? వై డూ వి డూ ది ఫీచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్?
ఫీచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మినిమాక్స్ స్కేలర్ అని చెప్పేసి, స్టాండర్డ్ స్కేలర్ అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం. విన్నారా? మినిమాక్స్ స్కేలర్, స్టాండర్డ్ స్కేలర్ అవేంటి అంటే, సపోజ్ ఫీచర్స్ అన్ని న్యూమరికల్ ఫీచర్సే. ఫీచర్స్ తో నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఫీచర్స్ అన్ని న్యూమరికల్ ఫీచర్సే. బట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏంటి, ఆ ఫీచర్ యొక్క రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ, మేబీ ఒక ఫీచర్ యొక్క రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి 0 to 17 ఏదో ఒక ఫీచర్ ఉంటే, అంటే ఏంటి, ఈ కాలం లో నాకు వాల్యూస్ అయితే 0 నుంచి 17 వరకు ఉంటాయి. అంటే 0 అంటే వీటి మధ్యలో వాల్యూస్ ఉంటాయని చెప్పేసి, మినిమం వాల్యూ 0 అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ 17, ఈ రేంజ్ లో నాకు వాల్యూస్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఫీచర్ కి వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ 200 to 500 మధ్యలో వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. అంటే ఈ కాలంలో నాకు మినిమం వాల్యూ ఎంత, 200, మాక్సిమం వాల్యూ 500, వీటి మధ్యలో నాకు వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? లైక్ దాట్ every feature is having its own range, రైట్? ఇలా ఉంటే లైక్ ఇక్కడ ఫీచర్ రేంజ్ కంపాటిబిలిటీ ఉందా, ఇదొక డిఫరెంట్ రేంజ్, రైట్? ఇలా ఉందనుకోండి, మిషన్ లెర్నింగ్ మే టేక్ give more advantage to the feature range is having higher. ఎక్కడైతే ఏదైతే ఫీచర్ కి ఎక్కువ వాల్యూ రేంజ్ ఉందో దానికి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఇస్తుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ది ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది ఆల్ ఫీచర్స్. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పింది? వింటున్నారా? ఇక్కడైనా చెప్పి సావండి, వింటున్నారో లేదో. లేదు అంటే లేదని చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను నేను. అర్థమైందా? కొంచెం అర్థమైందా? రైట్. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, వి విల్ బి అప్లయింగ్ లైక్ మిన్ మ్యాక్స్ స్కేలర్ అవ్వచ్చు, స్టాండర్డ్ స్కేలర్ అవ్వచ్చు. వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 things, మిన్ మ్యాక్స్ స్కేలర్ అవ్వచ్చు, స్టాండర్డ్ స్కేలర్ అవ్వచ్చు. ఏవైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో, న్యూమరికల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన ఈ మిన్ మ్యాక్స్ స్కేలర్, స్టాండర్డ్ స్కేలర్ అప్లై చేసి నేను వాటి యొక్క రేంజ్, అన్ని ఫీచర్స్ యొక్క రేంజ్ నేను ఏం చేస్తా, 0 to 1 మధ్యలో పెట్టేస్తా. అంటే ప్రతి ఫీచర్ యొక్క రేంజ్ మినిమం వాల్యూ ఎంత, ఇప్పుడు 0, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 1, ఈ రెండింటి మధ్యలోనే వాల్యూస్ అని ఉంటాయి ప్రతి ఫీచర్ కి. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో బై యూజింగ్ ది మినిమాక్స్ స్కేలర్ అండ్ ద స్టాండర్డ్ స్కేలర్, వాట్ ఈస్ దిస్ హియర్? ఇక్కడ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్? మనం మాట్లాడుకునేది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి కదా, మళ్ళీ మధ్యలో సడన్ గా మీరు మిషన్ లెర్నింగ్ నార్మల్ దీంట్లోకి టేబులర్ డేటాలోకి ఎందుకు వచ్చామంటే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఈ టేబులర్ డేటాని ఎలాగైతే మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసి మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి ఇచ్చామో, బై డూయింగ్ ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్ ఎలాగైతే మనము డేటాని క్లీన్ చేసి మిషన్ లెర్నింగ్ ఇచ్చామో, అలాగే నా టెస్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ డేటా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్, రైట్? టైం బట్టి ఎలా ఉంది? క్లీన్ అంటే క్లీన్ అవుతుందా? అంత ఒకేలా ఉంది. సో ఎలాగైతే we have did the cleaning on the tabular data, the same way we need to do the pre-processing for the test data. టెస్ట్ డేటాని కూడా మనం అలాగే ప్రీ ప్రాసెస్ అనేది చెయ్యాలి. టెస్ట్ డేటాలో ఏముంటాయి సార్ ప్రీ ప్రాసెస్ చేయడానికి? there are lot of things that we can do, right? So all these tokenization అవ్వచ్చు, removing the stop words, normalizing, stemming, lemmatization, parts of speech, name entity recognition, right? Everything it is a pre-processing. We need to pre-process the text and we need to feed these pre-processed text to the machine learning model or maybe some AI algorithm. ఏదైతే AI algorithm దేనికైతే మనం చేయాలనుకుంటున్నామో we need to provide the pre-processed text. Now what we do, we look at what is the tokenization, what is the removing of stop words. We look at all the things. Okay, so in a nutshell that you can see here, if there is a sentence something like this, Jinnah went back to some university. Normalization, maybe you can see
the difference between this sentence to this sentence. ఇక్కడ జిన్నాలో జే మనకి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది, యూనివర్సిటీలో యూ మనకి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ది నార్మలైజేషన్ స్మాల్ లెటర్ అంటే మొత్తం టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని స్మాల్ లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. గెటింగ్ ఆన్ నాట్? దెన్ ద టోకనైజేషన్ దట్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ అ సెంటెన్స్. నౌ టోకనైజేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ we are making every single word, separating the single word as sentence ఏదైతుందో దాన్ని words కింద సెపరేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ రిమూవింగ్ ది స్టాప్ వర్డ్స్ అంటే అన్వాంటెడ్ వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, రైట్? వాటిని మనం రిమూవ్ చేసేయాలి టు డిక్రీజ్ ది కార్పస్ ఆఫ్ ద లైక్ టెక్స్ట్ కార్పస్ సైజ్. వాట్ ఎవర్ కార్పస్ అంటే ఏంటంటే ద డేటా సెట్ దట్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ద టెస్ట్ డేటా సెట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్, దాన్ని ఏమంటారు? కార్పస్ అంటారు. సో దాని కార్పస్ ని తగ్గించడం కోసం we need to remove the stop words, and then we do the stemming or lemmatization. We will see what is the stemming and lemmatization, right? So all these are the different text pre-processing techniques we are having. We will see those things now. Are you with me? Yes, great. And to do this process, I told you that we will be working with the NLTK library, right? Natural language toolkit library. We need to install it, right? So by using the pip install NLTK, right, we will see how to install it and all. By using the pip install NLTK, we will be installing the NLTK library. Dani manam install chestam, right? So we will see that when it comes to the practical. Now let's talk about the first one, that is tokenization in the NLTK. Tokenization by using NLTK. So tokenization ante manaki enti ante there is a huge corpus. Corpus is nothing but the huge data set that we are using to train our model. మన మోడల్ ని ట్రైన్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేసే డేటా సెట్ ని ఏమంటాం అంటే కార్పస్ అంటాం, రైట్? మా లాస్ట్ ఎవరు? ప్లీజ్. సో here the corpus, it is a combination of the different paragraphs. అవ్వచ్చు కదా, పారాగ్రాఫ్స్ అవ్వచ్చు కదా. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్. ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, ఇంకో పారాగ్రాఫ్ మొత్తం కలిపితే మనకి హోల్ డాక్యుమెంట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఫ్రమ్ ది పారాగ్రాఫ్, ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఏమ రైట్ అవును? ఒక పారాగ్రాఫ్ ని ఎప్పుడు అంటాం మనము? ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ ఏ పారాగ్రాఫ్, రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ ఏ సెంటెన్స్? సెంటెన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, రైట్? మన వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక రేంజ్ లో ఒక కాంబినేషన్ లో పెడితే ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. సో every word is nothing but a token here. Every word is nothing but a token. Now what we need to do, from the whole corpus, right, we need to bring it to the token level. మొత్తం హోల్ కార్పస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కార్పస్ మొత్తాన్ని మనం ప్రీ ప్రాసెస్ చేసి టోకెన్ లెవెల్ కి తీసుకురావాలి. Here suppose if it is an input text that we are whatever we are having, right, like that you can see one of the step to perform in NLP, it converts unstructured textual text into the proper format of data, right? It is a maybe a corpus that whatever we are having. This corpus or maybe a paragraph, it contains the some sentences. Ikkada oka sentence inko sentence undi. There by using the sentence tokenization, what we can do, we can convert, we can make into the sentence format, right? We can separate into sentence format. Then by using the word tokenization, we can bring into the another level of it, right? So to do that, yes, by using NLTK, we are having the tokenizer module, right? In the tokenizer module, we are having the word tokenizer అనే మెథడ్ ఉంది, అలాగే sent tokenizer అని చెప్పి ఇంకో మెథడ్ ఉంది. By using these two methods, what we do, we convert the given corpus into the respective tokenizations. First we look at the all what we can call the pre-processing steps. First ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత then we maybe in the afternoon section we get into the hands on. Okay, right, let's complete this first. So and next one, removal of the stop words, right? Obviously there are different stop words that we'll be having. Suppose you can see, maybe for us when it comes to the natural language, when we're talking, we use
all the required words, right, when we are speaking. But when it comes to the model building or the application building, every word is not required for the machine to get the intent of the maybe the sentence or the intent of the grammar, whatever intent of the paragraph, whatever it is having. That you can see, ఇది కనుక మీరు చూసారనుకోండి, here if you see this, if this is a sentence that whatever, this is a sample sentence that is used for the documentation, right? అండ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఏదో ఒక శాంపుల్ సెంటెన్స్ ఉంది ఫర్ ద డాక్యుమెంటేషన్ కోసం, ఒక శాంపుల్ సెంటెన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి, ఒక ప్యూర్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ దిస్ we got this sample sentence used documentation. దీని నుంచి we are getting the same intent, right? ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకు అర్థమయ్యేది అదే కదా, శాంపుల్ సెంటెన్స్ అనేది ఉంది యూజ్డ్ ఫర్ ది డాక్యుమెంటేషన్, రైట్? సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్, వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ సమ్ వర్డ్స్ హియర్, లైక్ ఈజ్ అనేది, దిస్, ఏ, దట్, ఈజ్, ఫర్, వాట్ ఎవర్ దిస్, all these are the stop words, right? Even though these stop words are not there, right, you will be getting the same context of the given input sentence. Getting or not? I hope you are getting my point. నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా? ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అన్న, గోయింగ్ మార్కెట్ అన్న అదే కదా. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అని చెప్పేసి ఫుల్ సెంటెన్స్ రాశాను నేను, దాన్ని టోకనైజ్ చేస్తే, దాన్ని స్టాప్ వర్డ్స్ రిమూవ్ చేసేస్తే, గోయింగ్ మార్కెట్ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ ద సేమ్ సెన్స్, రైట్? ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో వై డూ వీ నీడ్ టు డూ దిస్? ఎందుకు రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్? స్టాప్ వర్డ్స్ రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? ఎందుకు రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి స్టాప్ వర్డ్స్ ని? ఉంచొచ్చు కదా పాపం, ఏం పాపం చేశాయి అవి? ఉంచుకుంటే బాగుంటది కదా. వాట్ ఈస్ ద పాపం దే డిడ్? యాక్చువల్గా వై వి రిమూవ్ ది స్టాప్ వర్డ్స్ అంటే టు డిక్రీజ్ ది కార్పస్ సైజ్, మన డేటా సెట్ సైజ్ ని తగ్గించడం కోసం. హ్యూజ్ డేటా సెట్ ఉంటుంది మన దగ్గర, టెస్ట్ ప్రీ ప్రాసెస్ చేయాలంటే యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ ది హ్యూజ్ టెస్ట్ డేటా సెట్. ఈ టెస్ట్ డేటా సెట్ మొత్తాన్ని మనం ఒక అల్గారిథం ఇచ్చి దాన్ని ప్రాసెస్ చేయమంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఏ మోర్ టైం, రైట్? ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. టెస్ట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద హోల్ టెస్ట్, ద maximum sentence, maximum corpus might be filled up with these stop words only. Getting or not? మన దగ్గర ఉన్న మాక్సిమం మనం రాసే సెంటెన్సెస్ లో ఎక్కువ మేజర్ యాక్చువల్గా లైక్ మెయిన్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్, రైట్? మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవి కావాలి మనకి, మెయిన్ ఇంటెంట్ అర్థం కావాలి అంటే. కానీ మన న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి we will be adding the helping verbs and the prepositions and all to make the sentence good. Getting or not? To make the sentence good and readable, we will be adding all the prepositions and the helping verbs and all the things. But to make ఏం మాట్లాడుతున్నావు? అయ్యో అబ్బా, అసలు నాకు తెలియదు అన్నట్టు ఆ ఫేస్ చూసావా ఎట్టుందో? ఏం మాట్లాడలేదా? అబ్బా, వినండి. సో instead of giving the whole text to the machine learning model or the AI application or the AI algorithm, better to remove the data set and then we need to provide it. బాబాయ్, కళ్యాణ, కిరణ్, కాల్ వస్తుంది, నేను మాట్లాడచ్చా దీంతో? నా ప్రైవసీ లేకుండా చేస్తున్నారు మీరు.
So yeah, most of the corpus is filled up with these kind of stop words. So we need to remove the stop words. Why? To increase the size of the corpus before giving this data to the any AI algorithm, right? So we need to remove this. These are one of the pre-processing technique that we are having. And then the test normalization. Again, coming to the test normalization, here you can see the different examples. I am going to Peshawar, I am going to Peshawar. All these are the same words, right? Same sentences, right? కానీ ఇక్కడ ఏముంది, కొన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, అవన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉంది, రైట్? సో బెటర్ వై టు కీప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సౌండ్ సేమ్, రైట్? Right, but coming to the model, coming to the like system, capital letter is a different and the small letter is a different. Getting or not? Coming to the system, the capital letter is different and the small letter is different. Suppose if you keep the same, like going like this and going like this, it will be treated as a two different goings. Getting or not? Ante dani rendu saalu process chestadi. It is unnecessarily we are giving more burden to the system to do this kind of processing, right? It will take time. So better do the text normalization. That means converting the whole text into the lower level case, right? So these are test normalization that we can do. And then we are having the lemmatization and the stemming and the lemmatization. ఈ స్టెమ్మింగ్ లెమిటైజేషన్ అనేది ఏంటి అంటే, if you are having the different, here you can see this is an example of stemming and this is an example of lemmatization, right? Here in the stemming, what it will do, it will truncate the postfix letters, right? Here you can see improve, improving, improvements, improved, improver, ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఎలా స్టెమ్ అయింది, improve కింద స్టెమ్ అయింది. What it do in the stemming, what is happened here, it just removed the prefix, like ఇక్కడ e, ఇక్కడ ing, ఇక్కడ మేబీ em సంథింగ్, ed, er, ఇవి రిమూవ్ చేసింది డైరెక్ట్ గా, రైట్? జస్ట్ ట్రంకేటింగ్ ది postfix letters of the given word is nothing but the stemming. Actually, stemming and the lemmatization are the techniques to get the root word of the given word. Root word of the given word ante enti, suppose there is something like go, went, gone and going. Go, going, right? So what is the dictionary word of all these words? Main root dictionary word ente, root dictionary word entandi go, right? Getting on now, right? So instead of keeping the word something like this in the given corpus, so the process of stemming and lemmatization is getting the root word of the given words. ఏదైనా ఒక given word ఉందనుకోండి, సపోజ్ ran అని ఉందనుకోండి, ran కి రూట్ వర్డ్ ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్. సో స్టెమ్మింగ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇట్ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ ది, like it will just truncate the prefix, like postfix part, postfix letters. But coming to the lemmatization, what it will do, it will get the main root word of the given words. It will give the main
రూట్ వర్డ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్స్, మెయిన్ రూట్ వర్డ్. అంటే ran అంటే రన్ ఇస్తుంది. గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సపోజ్ gone అన్నాం అనుకోండి, if there is a gone, it will give the go only, but maybe in the stemming it might be give you the gon something like that. Stemming లో it will just truncate the, like ఏమంటారు వాటిని, ప్రీఫిక్స్, పోస్ట్ ఫిక్స్, like end words, suffix words, right? Suffix letters of the given word, right? So this is what the stemming and lemmatization is. But when to use the stemming and lemmatization? Stemming ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, సపోజ్ if we don't want to worry about any context of the sentence, suppose I want to normal like sentiment analysis, something like that, right? అంత కాంటెస్ట్ నాకు పని ఏం లేదు అనుకున్నాం అనుకోండి, then we go with the stemming. కాంటెస్ట్ నాకు కావాలి, సెంటెన్స్ నాకు కావాలి, దాని కాంటెస్ట్ మెయిన్ బిహైండ్ ద టాపిక్ నాకు అర్థం కావాలి అనుకుంటే we will be going with the lemmatization. But most of the NLP applications, they go with the lemmatization only instead of the stemming. Most of the applications, they go with the lemmatization, right? And then parts of speech tagging, right? మనకి parts of speech తెలుసు కదా, right? సో నౌన్, ప్రొనౌన్, వెర్బ్, యాడ్వర్బ్, జనరల్ గా ఏంటి అంటే మనకి 9 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎన్నో ఉంటుంది. ఎన్ని ఉంటాయి మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండి? ఐడియా ఉందా? గుర్తుందా మనకి ఏమన్నా? 7, 8, 8 9 సంథింగ్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు. But coming to the main English core language, they are having total 46. Total 46 taggings are there. కానీ జనరల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే 8 or 9. మనలో మెయిన్ వెర్బ్, యాడ్వర్బ్, నౌన్, ప్రొనౌన్, అడ్జెక్టివ్, ఇంకేమున్నాయి? కంజంక్షన్, నిదర్శన, అయ్యో ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకోటి. యాడ్వర్బ్ నేను చెప్పేశాను, ఏయో ఒకటి. మన ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అయితే కాదు, లైట్ తీసుకో. సో దీస్ ఆర్ సమ్ లైక్ ట్యాగింగ్స్ మనకు తెలిసినవి. బట్ కానీ ఇన్సైడ్ ది ఎన్ఎల్పి, if you go to the main core language of English, there are around 46, right? So we need to do the parts of speech tagging, right? POS tagging అంటారు. అంటే ఏంటి? ఏదైనా సెంటెన్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆ సెంటెన్స్ లో ఏది వెర్బ్, ఏది యాడ్వర్బ్, ఏది ప్రొనౌన్, రైట్, ఏది నౌన్, వాటి గురించి చెప్పాలి. Here we are having like something like determiner and adjective, noun, verb, pronoun, determinator, right? All these are the different tags are there. So tagging every word with some tag is nothing but the parts of speech tagging. So why do we use these again? Parts of speech tagging ever use చేస్తారు అంటే, to extract the key features from the given document, right? Maybe ఒక డాక్యుమెంట్ ఉందనుకోండి, ఆ డాక్యుమెంట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అని చెప్పాలి అంటే, we go with the parts of speech tagging. From that you can extract the main key features of, or maybe the main keywords of the respective document, right? General ga mana sentence lo what are the main key parts, like maybe the noun, right? Verb and object, right? So వాటికి సంబంధించిన ట్యాగింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మేబీ ఇక్కడ చూస్తే ఏ brown fox jumps over a lazy dog, right? Maybe here we need to concentrate on the fox jump over some dog, right? To extract the main content or the main key words from the respective sentence or the corpus, we will be going the parts of speech tagging. We can do this. And then we are having the name entity recognition, right? So name entity recognition ante enti ante, if there is some sentence something like this, right? The sentence might be having the different types of entities. That entity might be a person name or a company name, or the entity might be the
లైక్ ఏమవచ్చు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కరెన్సీ, రైట్, ఆర్గనైజేషన్ ఏమవచ్చు, రైట్. మేబీ ద సెంటెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మిస్టర్ సుందర్ పిచాయ్ ఈజ్ అ సిఇఓ ఆఫ్ ద గూగుల్ అన్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ సెంటెన్స్, the name entity recognition should give that Mr. Sundar Pichai is a like a person, right? CEO is a kind of a like job, right? Is an entity, and Google is an organization, right? Maybe if you add any kind of things, ఒక ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆయన అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు అది రాయాలి అనుకోండి. ఇఫ్ యూ గివ్ ది సమ్ ఇయర్, ఇట్ షుడ్ ఐడెంటిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ ఇయర్. Getting or not, all these are the entities. ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మ్యాథ్ వర్క్స్ డెవలప్స్ టెస్ట్ అనాలిసిస్ టూల్ బాక్స్ అనేది ఒక సెంటెన్స్ అనుకుంటే, మ్యాథ్ వర్క్స్ అనేది ఏంటి, జస్ట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్, రైట్, అండ్ టెస్ట్ అనాలిసిస్ టూల్ బాక్స్ ఇస్ ఏ ప్రొడక్ట్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ని సపరేట్ చేయాలి, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద నేమ్ ఎంటిటీ రికగ్నైజేషన్ ఇస్. సో వేర్ వీ కెన్ యూస్ దట్, వీ కెన్ యూస్ ఇన్ ది సెర్చ్ ఇంజన్స్, రైట్. సెర్చ్ ఇంజన్స్ లో మెయిన్ గా యూజ్ అవుతా ఉంటాయి. మేబీ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ మీరు యూజ్ చేశారనుకోండి, సెర్చ్ ఇంజన్స్ లో మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, రైట్. ఇట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైటింగ్ అబౌట్ ద టూరిస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ ది న్యూయార్క్ సిటీ అని చెప్పేసి ఏదైనా ఇచ్చారనుకోండి సెర్చ్ లో, ఇట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ నీడ్ టు గెట్ ది మెయిన్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ఎ న్యూయార్క్, రైట్, యాజ్ ఎ సిటీ. న్యూయార్క్ సిటీ అని చెప్పేసి దానికి సిటీ అని చెప్పి తెలియాలి, రైట్. So with that, it is easy, the search engine, for the search engine, it is easy for to extract the information from the whole web. Getting or not? There are a lot of use cases again. And the name entity, that is a simple problem that we can see that. And the bag of words, right? So maybe, so what's the time? Vintara? At madhyana vintara ide. ఎప్పుడు విన్నా ఎప్పుడు అబ్బాయి. అలాగే అక్క జయక్క. హంగ్రీ, రైట్. We will talk about the bag of words. ఒక జస్ట్ 15 minutes టాపిక్ ఉంటుంది. దెన్ వి మూవ్ టు ది హ్యాండ్స్ ఆన్. ఓకే, మధ్యాహ్నం మీరు కూర్చునేటప్పుడు ఎలా కూర్చోవాలి, బ్యాచ్ వైజ్ కూర్చోండి. ఇక్కడ ఎవరు కూర్చుంటారో మీరు డిస్కస్ చేసుకొని కూర్చుని పోండి. ఓకే, నన్నే చెప్పమంటే ఇక్కడ 3 కూర్చొని అక్కడ 5 కూర్చోండి. 1 ఇది బ్యాచ్ 1, 3 5 కదా, 1 3. ఓకే, 1 ఇక్కడ కూర్చుంటే 3 అక్కడ కూర్చోండి.